All right, you're probably in the middle of using the guide and evaluating the student work for Ajahn Moon, but I would like any commentary or advice, since we do have a lot of samples. So some initial advice or comments right now from any of the areas of the rubric, either with focus or with sentence structure, word choice, facts. Would anyone like to comment? Ajahn here in Bangkok, did you want to share a comment or? In our group, I think we get for this essay 30. From the first one focus, we think this essay focus, the focus is correctly, right to. So we have a mark for 4, maybe 4 to 5. And then on the number 2, organize. Essay, just reflect. It's a reflection. So there's a little bit of organization, but you can just, instead of a rate, you can also just explain the organization. Yes. And about the number 3, sentence. Sentences that we have the words that links to the reason about they think about the student to use English in every day. So we get the mark 4 to 5 too. And then number 5, about number 4, facts. We think it's really fact for the student in Thai social that do like this, most do like this. For a child, like a child to speak, or some student lazy or listening is one of the biggest problem. And we think this fact for Thai student, most Thai student. So we get this for 4 to 5 too. And then number 5 was about the connect with the audience or reader. We think that we can, in my opinion, we are teacher, and this sentence for the student to do that, like my opinion, to think the same as them. So we get them 4 to 5 too. And then the last one, that's right. The last one, number 6. No, number 6. Errors. I think we think that this from Ajahn Moon. I think she can correct or help the student to correct the grammatical. So we think that grammatical is 4 to 5 too, and so we can conclude that total that 30. Okay. 22 from 30. Yes. Okay. And if we divided it by 6 or 5, depending on how many you used, right? Oh, you did it out of 5. So that's a pretty good score for the student, actually. Would anyone else like to share before I share my feedback? Chiang Mai. This was my student writing, and I want to comment on something that I wrote on her original paper. What I sent to you, I typed myself and sent it as an attachment on my computer at home, but I didn't correct their spelling or grammar errors if there were any. Now, this particular girl has very few spelling and grammar errors. She only has a couple in the whole thing. So it's quite well written. She's very focused, and she sits right in the front row and pays attention. She's one of the best students. But I obviously sent you the best students. But one of the things I wrote on her is I don't think her focus is good. I would not give her a 5. I would have most given her a 3. And the reason for that is she has a good idea. She starts out okay, but she has no concrete support for her opinion. So, for example, after the sentence that she has that says, in other countries that have similar level of development, students study fewer hours than Thai students, but their countries still keep improving. Why is that? And I think she could have given an example there. And what I wrote on her paper is, why didn't you mention how quickly Vietnam is developing after going through years of war? And I said, if you just mentioned that, because this is something I keep telling my students, I said, you spend a lot of time studying English and you can't speak English, but perhaps you should be studying Vietnamese.
Okay, I'm the only one who got that joke, maybe. Okay. Okay, some people are laughing too. Okay. Yes, Ajahn Moon, did you have more to say? No? That's all. Okay. Okay, thank you. Yes, I do remember reading in your description that you shared it, you emailed it without any of the changes. You kept it the same as what the students wrote. And that's a good idea because it shows obviously what the students' skills are, and she is quite good. I also agree that she doesn't really follow through with a lot of her statements. I just wanted to point out when Ajahn, you said the laziness part, and you said it's a fact. Actually, it's more an opinion because maybe you've seen it so many times that it's become a fact, but really, it's really, I think, an opinion, and it's her opinion that it says here, however, Thai students still can't speak English after 12 years. Thai students are intelligent but lazy. No, that's her opinion. Someone may disagree with that. So she needs to be able to support that maybe with statistics, how many students are not doing their homework or sleeping in class or et cetera, and like what Ajahn Moon said with the other countries, maybe some other mentioning those countries or mentioning their grades or mentioning not necessarily their grades, but they're just their level. So a little bit more in there. So this could be, her first draft, essentially. Any other comments or opinions? This was very insightful, especially hearing a student, an M5 student, her opinion on Thai education. That means she's very aware of her future and what's happening to herself and to her classmates, to future generations. So it was a very insightful assignment and lesson. I think it could have been longer than a week. We've probably gotten more, but this was great. This is great. It's a good start. All right. ค่ะสำหรับงานชิ้นแรกนี่นะคะของลูกศิษย์อาจารย์มูลนะคะในเรื่องที่เธอคอมเมนต์เรื่อง Thai Education เนี่ยนะคะจริงๆเธอก็มีประเด็นนะคะค่ะว่าทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษ12 ปีแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มูลแล้วก็อาจารย์เชพูดนะคะคือว่าเธอไม่มี concrete evidence นะคะไม่มีตัวอย่างไม่มี facts figures นะคะที่จะมา support ความเห็นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เชอยากจะเน้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมอง opinion ว่าคิดว่าเป็น fact นะคะคือจริงๆเนี่ยเรื่อง opinion กับ fact เนี่ยนะคะสอนได้บทหนึ่งเลยนะคะว่าให้แยกแยะว่าให้ลองฝึกดูว่าอันไหนเป็น opinion อันไหนเป็น fact นะคะซึ่งอย่างนี้ที่นักเรียนคนนี้เขาบอกว่า Thai students are intelligent but lazy เนี่ยนะคะก็ไม่มี supporting evidence นะคะคืออาจารย์เชบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะไปเก็บสถิติมาอาจารย์สั่งการบ้านแล้วมีกี่คนที่ส่งนะคะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็น่าจะดีขึ้นค่ะ Thank you. So we have that for student sample, learner voice 1. Let us now go to learner voice 2. Ajahn Kanungnit, am I saying that correctly? Kanungnit, Ajahn Yuapan. Her M6 student, Yap Pirun. I don't think Ajahn Kanungnit is not here. Yap Pirun. Oh, raindrops. Oh, how cute. Yat Pirun. So let us read her, is it her? Okay. Her letter to Ajahn about the Thai flooding. งานเขียนชิ้นที่2นะคะก็เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์คนึงนิดนะคะจากโรงเรียนสวีวิทยาใช่ไหมคะค่ะนะคะชื่อหยาดพิรุณนะคะอยู่ชั้นม.6 ก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์ของเรานะคะลองประเมินงานเขียนชิ้นนี้อันนี้เป็นลักษณะเป็นจดหมายค่ะ
anyone have any comment or suggestions? There's a kind of a quick evaluation, but in a non-TV time, we can do it with a bit more time. Good morning. Let's start with Hua Hin. Okay, good morning. Hi, hello, Ajahn. Yeah. We quite like a piece of writing of the students because she used like emotional word that attack our heart, like survive, suffer from flooding, something like that. And when you read this letter, you can see the picture quite clearly that what happened to her. So that's quite a good writing. But in the first part, she talking about like her personal life, that what happened to her, and then she jumped to like talking about it global. So I think that she needs some connection between talking about her personal life and also talking about the global. But anyway, in conclusion, I think that she did a great job for her writing. Thank you. Thank you, Ajahn, for sharing that. Who would like to add to that or emphasize a little bit more of her points? I agree with you, and I also like how you started off with the good points before going on to the advice and the comments, because some students are they're so afraid. Oh no, what's wrong? The first thing they think about is the wrong thing, when there's actually a lot more good things than they thought. I agree with you. She does connect with the audience very vividly, because, well, it's about what happened to her house. So, like you said, there's an image in your head. So a lot of visual characteristics in this writing. You start connecting right away. So the pathos here is quite strong, right? So a lot of connections. And also, you pointed out some of the words. So some of the word choice can stand out to you as a reader, and maybe highlighting some like, oh, that's a good word. I like Ajahn Naraporn mentioned bald mountain, right? Whoever thinks of a mountain as bald, but that's quite creative, right? It might make you laugh, right? But then you said, oh yeah, you laugh at first, then you start thinking about how tragic it actually is. And I agree with you, Ajahn, that yes, it's quite short. It could definitely be better. This is a good start. It's a good draft. And there needs to be a bit more connection between her situation at home and how to connect it to the world with deforestation. So I think this is a good start also. Does anyone else have something to advise or suggest? No? Shall we move on? From Chiang Mai. Okay. From Chiang Mai, Shay, one thing that I look at with students writing, and I've commented on this before, is I tell students not to use more than 20 words in a sentence. And as I went through this, there were only 2 sentences that had more than 20 words. But generally, as I read through students' work, if I can follow their thought pattern, if it makes sense, if they're conveying their thoughts accurately, generally when I count up the number of words in a sentence, it's less than 20. And in this case, as I read through it, I was impressed with how the sentences made sense individually. And so I counted them up. And in the first sentence, 27 words. In the next to the last sentence was probably the most difficult, but this student did a great job with that. They had 40 words. So generally that's one of the tools that I use when I'm looking at students' work, and I tell students that if you use more than 20 words, then you're losing your train of thought yourself in what you want to say, and your reader is going to get lost in what you're trying to say. So this is a good example of I think, that tool that I always use when looking at writing. Thank you for sharing that tool. It's a good marker, especially, because when you're talking, you don't say, period. Okay, I'm finished now, right? You just pause. And students have a hard time because they just want to keep writing, and they don't know where to end that sentence, or exactly, they get lost in their thought. And as teachers, we can guide them to say, okay, this would be good to stop here. It's okay. You can continue with the next sentence. And
some of the sentences here in terms of structure are quite complicated, but she can still convey the idea. So this shows a skill in putting ideas together in a sentence with more than a regular amount of words that we would be used to for a grade. Well, this is M6, so it's quite high. But some students do have a hard time in expressing a complicated idea in few words. So thank you for pointing that out. And actually, that is a good tip for counting the number of words or seeing how long the sentence is and whether it still makes sense to read it. Because yes, I do sometimes get lost in what I read, especially if it's quite long. ค่ะคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะคะจากทั้งท่านหัวหินนะคะท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่นะคะก็บอกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วารีนะคะที่หัวหินก็บอกว่าใช้ emotional words นะคะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคล้อยตามนะคะทั้ง suffer evacuate อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันก็เชื่ออาจารย์วารีเพราะว่าบ้านอาจารย์น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราที่อยู่กรุงเทพนี่น้ำท่วมนี่ก็คล้อยตามทันทีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์โดยไม่ต้องอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์วารีพูดก็คือถึงว่าสามารถที่จะน่าจะนะคะมี connection ระหว่าง paragraph แรกกับ paragraph ที่2นิดหนึ่งเพราะว่า paragraph แรกพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งตัวนักเรียนเนี่ยประสบนะคะจากความเป็นจริงแล้วก็ paragraph ที่2นี่พูดถึงสภาพโดยทั่วไปคือว่าประเทศเรานี่ควรจะเป็นยังไงนะคะไม่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมี connection นิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นไอเดีย personal กับไอเดียซึ่ง generalนะคะซึ่งมันไม่ต่อเนื่องกันนะส่วนท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่นะคะก็มีทิปนะคะซึ่งแนะนำว่าเราน่าจะลองนับคำในประโยคที่นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านแนะนำนักเรียนของท่านไปว่าไม่ควรจะเขียนประโยคหนึ่งเกิน20คำนะคะง่ายๆคือไม่ควรจะเกิน2บรรทัดหรือเกือบ2บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเพราะว่าบางครั้งนี่ประโยคยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่า get lost ได้หลงทางหลงนะคะแล้วก็คือปฏิปต่อเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีประโยคยาวไปแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเรื่อยๆไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เก่งนะคะมีทักษะในการเขียนที่สามารถจะเขียนประโยคยาวๆนะคะได้หลายประโยคทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยอ่านความคิดของนักเรียนเนี่ยต่อเนื่องไปได้ค่ะนะคะค่ะ Thank you. Does anyone want to share another comment before moving to the next sample? Well, we'll actually skip to Learner Voice 4. It's quite short, so this won't take you more than a minute to read. Okay, this is Learner Voice 4 from Salita Kerpon from Hua Hin. M2 students, great. Yeah. So I'll give you a minute to read, and then you can start commenting right away if you'd like after evaluation. ค่ะชิ้นถัดมานะคะเป็น Learner Voice 4 นะคะเป็นหมายเลข4แต่ว่าเป็นชิ้นที่3ที่เราจะดูนะคะนักเรียนชื่อสาริตาใช่ไหมคะค่ะจากหัวหินนะคะชั้นม.2 นะคะซึ่งก็เขียนสั้นๆนี้เราลองดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงานเขียนยาวๆของเด็กนักเรียนม.5 ม.6 นี้นักเรียนม.2 ก็ต้องเขียนด้วยนะคะก็ลองดูแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะค่ะขอโทษนะคะรู้สึกชื่อสาริตานี่จะชื่ออาจารย์ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้คืองานเขียน2ชิ้นนะคะชิ้นละ1 paragraph ซึ่งมี2บรรทัดนะคะค่ะจากนักเรียน2คนค่ะ Alright, I invite any comments after evaluation. Obviously for the evaluation rubric, not all will apply to this, but this is when we can create our own and give just feedback.
Yeah, I want to kind of comment on what you just said there, Shay. Yes. I think when we compare this sample to the previous samples, it really highlights an important part of writing assessment, and that is when you look at rubrics or when you create rubrics, they need to be created in a kind of a context-specific fashion. It's hard to take a sort of a one-size-fits-all rubric approach. It's hard to use one rubric to look at both of these pieces of writing. I think that when you think about assessment and when you think about the development of rubrics, you really got to develop them independently, specifically to the context that you're working in. And you can see that real clearly when you try to compare these two different writing samples. And I like looking at this piece of writing because it's the reality for a lot of students writing in Thailand right now. And teachers need a way to assess writing like this. But the rubrics need to be developed kind of independently for the context that you're working in, I think. And that's an important point to make about rubrics and assessment in general. Yes, thank you very much, Andy, for sharing that. Part of the session today, I mentioned earlier, is that this is just a guide. It's not the Bible. It's not something we have to follow because it depends on your students, it depends on your classroom, and with those students, it depends on their levels. So Andy is bringing up a very excellent point. It's for you not to be harsh on your students and for your students not to be so nervous about the writing. And toward the end of the session, I would like you to come up with your own rubric for your students or a particular piece of writing in this packet that we have. So I'm glad that you brought that up because I was very happy to see this homework sent to me because they're M2 students and they're trying too because they have their opinions too. Of course, they want to develop their writing and their expressions. So does anyone want to share their feedback on the two students, this mini debate that's going on paper? Who would like to share? Just a few comments or two about motorcycles or bicycles. Which one's better? This is Chiang Mai. We have a response. Yes. And the response is? I'm Pim Chat from Chiang Mai. I'd like to share this is Matthew 2 student. I see that they use the writer, the student use the adjective, many adjective. Maybe they study about adjective and it's good for them to use and they try to write it down in a sentence in the whole piece of paper, like using good, fast, slow, popular, Yes. expensive, cheap. Many adjectives, Matthew 2 students have to learn about how to use adjective and students use in a sentence and can write the homework or the exercise like this. It is an excellent homework, I think, excellent work. Because, the student of Matthew 2, they cannot write in a paper like you just copy down. Most of the student in my school, maybe hard to write like this. Thank you. Thank you very much. That's a great point with the use of adjectives, applying what they learned. Maybe Ajahn Salita asked them, use these adjectives in sentences, expressing your opinion about what you see every day, bicycles or motorcycles. Even the topic itself is very relevant because there are a lot of motorcycles everywhere, but then maybe fewer and fewer bicycles, or maybe more bicycles are showing up. So the purpose of it is still very clear, either, both what they see outside their classroom and also applying some new vocabulary. And these are great sentences. I agree. Thank you. And then hopefully M3, M4, they will develop these ideas into longer sentences.
ค่ะจากงานเขียนชิ้นนี้ของนักเรียนมัธยม2นะคะก็ท่านอาจารย์จากที่เชียงใหม่ก็บอกว่าเป็นงานเขียนที่ดีทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สังเกตได้ว่านักเรียนเนี่ยใช้ adjectives เยอะมากเลยนะคะซึ่งก็เป็นการเลือกใช้คำนะคะที่เหมาะสมนะคะในการที่จะชักจูงว่าจะชอบ bicycle หรือว่าจะชอบ motorcycle นะคะว่าจะอันไหนจะดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์แอนดี้จากที่โรงเรียนมักแรงบนนะคะได้เมนชั่นขึ้นมาคือเรื่องว่าลักษณะของรูบริกที่ใช้นะคะเราเนี่ยควรจะปรับให้เหมาะสมกับงานเขียนของนักเรียนนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นว่ารูบริกที่เราเห็นมา6ข้อเนี่ยนะคะอาจจะใช้ไม่ได้กับงานเขียนของนักเรียนระดับมัธยม2อย่างที่เราเห็นนี้นะคะก็ควรจะปรับให้เหมาะสมในแล้วแต่งานของแต่ละชิ้นนะคะซึ่งอาจารย์เชวันนี้ก็จะให้เราลองปรับรูบริกนะคะให้เหมาะสมกับงานเขียนนะคะในช่วงต่อไปค่ะ Thank you. So let's move. We'll do our last sample before a wrap up and a rubric activity. Let us look at Ajahn Das and Ajahn Planpit's sample. Student sample Learner Voice 5. Let's go to the one titled How to Survive in the Horrible Flooding. And it is original writing from the student, Wachira Wait. Did I say that right? Thank you. So I'll give you a few minutes to read. And you could ค่ะงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งนะคะขอขึ้นจอเลยนะคะก็หัวข้อ How to Survive in the Horrible Flooding ซึ่งอันนี้เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์ดารัตน์และอาจารย์เพลินพิษนะคะจากนครสวรรค์นะคะค่ะก็เป็นลายมือของนักเรียนเลยนะคะค่ะก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหรือทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถจะดาวน์โหลดHandouts พวกนี้นะคะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ www.dlf.ac.th ค่ะนะคะเพราะว่าบางชิ้นงานบางชิ้นอาจจะอ่านยากนิดหนึ่งนะคะพอขึ้นจอแล้วค่ะทั้งเกณฑ์ทั้งงานเขียนตัวอย่างงานเขียนนะคะแล้วก็ PowerPoint ทุกอย่างนี้เราเอาขึ้นบนเว็บไซต์ของเราไว้ให้แล้วนะคะทุกตอนเลยนะคะอาจารย์ไปติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะYou're probably evaluating now. But we can try something a little different with evaluation. I know that as a teacher or as a writer, we should evaluate all of the elements for writing, focus, organization, etc. But to make it a little bit more fun and a little bit quicker, perhaps, not necessarily quicker, but just different, we'll focus on all the sites. We'll look at the focus of it, the main idea. Is it clear? But perhaps one site will choose some sentences or words that to highlight and point out, meaning, oh, that was a good sentence, or maybe that word was good, but could be this word instead. So perhaps Chiang Mai, I don't know, I'm just volunteering you. You can do the focus, and in addition to that, look at the sentence structures and the word choices a little bit more clearly. And let's say Hua Hin can focus on connections and relations with the reader. Does it connect, and how? Where is it? And here in Bangkok, perhaps we can do the facts. Are there facts involved? Something, examples. And of course, all of us, besides focus, is the organization or the grammar, maybe some things here and there. Make it a little bit more fun, this evaluation process.
So, what do we have? Commentary, advice on specific aspects of the essay, how to survive in the horrible flooding. Either Chiang Mai, Hua Hin, or here in Bangkok can start. Okay, Chiang Mai, we're on. Wendy, you start with the focus, and then Tony do the reverse. Looking at the focus of this piece, we noticed that throughout the beginning to nearly the end, the focus was on physical preparations, and then concludes with emotional preparation. And we just felt that perhaps they could have started with the emotional preparation. If they were more emotionally prepared, then they could be more physically prepared. Oh, good advice. The ending to the beginning. Just kind of switch it around or add a few things in the top. Yeah, Okay. what we agreed on was that they could have used the ending statement rewritten as an introductory statement. You know, that you can't stop the floods coming, but you can't stop the emotional damage that is sometimes more difficult to prepare. I mean, difficult to repair if you are prepared for the floods. And then they could have focused on preparation. Right. Thank you. That's right. So you're saying that it would be better or to focus on the emotions before the physical aspect of, okay, this is what you got to do, what you got to do. But first, let's think back. Let's calm down a little bit. How do we feel? How can we deal with this emotionally? Thank you. Any words or sentences here that stand out? Or that could be changed? Or is it just the last sentence? Back in Chiang Mai. Some of the word choices are typical things that students do. They're translating from Thai and they're using much more formal language than they sometimes need to use. For example, he talks, you will have to immigrate. You know, what he means is migrate, probably move to a different place. And even migrate is too strong of a word here. It should be just simply move. So Thais like to use big words or more formal words very often, and they're translating from their Thai formal word into an English word, and it doesn't quite work sometimes. And yet, and another point, the student says "gonna," you know, very informal speech. So I mean, these are common mistakes that students make. On the one hand, they want to write like they're on Facebook or sending an SMS because they're thinking that way in English. But when they want to do an essay, they think, oh, I have to write an essay. So they think of the Thai word, and then they use their talking dictionary to get the formal English words. Right. Thank you for bringing up that point. It's this is when knowing what to use when and how. And that's right, immigrate there. I kind of just laughed a little bit, like, oh, I'm immigrating. So, but yeah, pointing it out to the student, well, actually, in that sentence, you don't really use that. That's for a different situation. So that's a good teaching moment, right, for students. And pointing out that, okay, there's some here that are casual or more exactly for a Facebook situation or an email or Twitter, whatever. And the others are more for formal essays. So trying to work out that kind of voice, right? The voice of the student. Thank you. Thank you, Ajahn. And in Hua Hin, what do we have to share? I'm gonna talk about the connection to the reader. I think that like he used like a simple word to tell us like a recommendation what you have to do to face this problem or this situation. And he talking about fact much more than like something like emotional. So it's not like attack us, like, but it's just like to recommend us what to do. Thank you. Thank you. So it's a bit more rational. Okay, I'm going to tell you, this is what you need to do. And kind of like what the teacher in Chiang Mai said, what she said was, and what she was saying represented all of
what Chiang Mai, the site was saying, that there was not much emotional connection that should be more at the top to get the reader to continue reading it, right? Like, well, thank you for giving me all this information, but how do you feel, right? So trying to connect with the reader or the audience more readily, more ready, like at the beginning. So yes, thank you for pointing that out. It's more rational stuff, more facts. And what about here in Bangkok? Any extra comments? Ajahn Daf, a comment on your own student? Yes. Ajahn Phai? Oh, okay. Yes, I agree that it's more fact. It's like sequence of events. This writing should be have a date to support that. What should we do? More than a writing like an essay. It's not catch our feeling to persuade the reader. I think. Thank you. Thank you. Thank you for emphasizing that. And Ajahn Daf? Yes, it's not like an essay, just persuade or tell the people how to survive, how to prepare ourselves before we face into the horrible situation like that. Okay, so his writing is no supporting like the others, but just tell the reader to do certain things, right? Thank you. May I add that so I think that we have to know the intention of the teacher who assigned this work, whether the teacher wants it to be persuasive one or just kind of precautions or whatever, giving knowledge to people who might be in the same situation, the flooding victims. Yeah. Thank you. Exactly. Thank you for bringing that up, because this was a completely different rationale or reasoning. As Ajahn Da and Ajahn Phai had this class, they were talking about the recent situation, how it affected them, because Nakhon Sawan was badly damaged. And so they were trying to reflect on that, discuss it with students. So the rationale was quite different. And this brings us to the following activity, which is creating a rubric. And we can use this, if you'd like, or another writing in this packet. And the rubric that I provided was general. You can take parts of it, you don't have to take any of it, but for the next few minutes, I would like you and your partner to pick either this writing or any other writing in this packet and create an outline for a rubric. You don't have to do a whole rubric, it might take you longer than just 5 minutes. But just some ideas, jot down some ideas of what are those elements that you would include for this specific writing or this specific context. It's very important for us to figure that out for our students. ค่ะก็อันนี้ก็ต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ persuasive ทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเจอน้ำท่วมคราวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องปรับเกณฑ์นะคะที่อาจารย์ให้ตั้งแต่แรกทั้ง6ข้อนั้นนะคะเพื่อให้เหมาะสมนะคะสมมติว่าเป็นงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะใช้เกณฑ์อะไรที่จะมาประเมินงานเขียนลักษณะนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอาจจะเอามาทั้ง6ประเด็นนั้นหรือว่าเลือกบางประเด็นมาแล้วก็ปรับนะคะหรือว่าจะไม่ใช้เลยนะคะจะคิดขึ้นใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมต่อไปที่อาจารย์อยากให้ลองทำค่ะ So let them take for 3 or 4 minutes I think ค่ะสงสัยจะได้สัก 3-4 นาทีนั่นนะคะอาจารย์ลองคิดแค่หัวข้อก็ได้ค่ะ just the points right just points, to be included outline นะคะของเกณฑ์นะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เชมี6 points 6 ประเด็นนะคะเราจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะที่จะเอามาเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินงานเขียนชิ้นนี้ที่อาจารย์อ่านเสร็จไปเมื่อกี้ค่ะ flooding เนี่ยค่ะ Thank you. Yes, some of you might not have 6 points. Maybe you'll have 2 points. Maybe you'll have 3 points. It's up to you.
ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินนะคะมี visualizer อยู่นะคะ documentation เพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจารย์ได้นะคะจะ6ประเด็นเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะเหลือแค่2ประเด็นหรืออะไรเนี่ยนะคะเขียนแค่ point นะคะค่ะอาจารย์ไม่ต้องลงลึกนะคะว่าอาจารย์ประเมินอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างแล้วก็นำไปที่เครื่อง visualizer เลยนะคะค่ะเพื่อที่จะขอดูค่ะท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่ก็อ่านเอาก็ได้ค่ะนะคะค่ะ All right, we'll have one more minute, and if any teacher would like to show their very rough outline, even just keywords or concepts for a rubric or evaluation guide, please be ready to share it either on the visualizer or out loud. Whoever is ready can share. Okay, I know we don't have a lot of time. I'll just share quickly here. We talked you. about this, and we quite like the idea of the ethos, pathos, logos distinction in terms of helping you create a rubric or an assessment tool for writing. So if you're thinking about the ethos, we can talk about whether it's reliable or credible writing. The pathos, we get this emotional side of things, the feelings, as they're telling a story. And then the logos, of course, is the logic and the support and the proof. And all of those things need to be represented if you're trying to persuade someone of something. So using that as a broad framework for the creation of rubrics, we thought really made sense, and we liked the idea. So thank you. Thank you. Thank you, Aristotle, Yes. actually, for that. Right, so reliability, being able to connect emotionally, and being able to support it with facts and statistics, right? Very broad, indeed. Anyone else here? Bangkok or Chiang Mai? How about for your students? Hopefully you were thinking of your students or some writing here. Your own students writing. What can we add to that, what Andy said? I think we have someone here ready to share. Excellent. No? Okay. In our group, we think that just only 3, because we are just only maybe just upper and lower level, so just 3 points. The first one is focus. 3 for excellent is strong point to get the idea, maybe respond to the assignment, something like that, and fair for 2, poor 1. And 1, it means not present something, respond to the assignment. And the second one is support idea. When writing, you have to give something, support your writing. If strong, support 3, 2 fair and 1 poor. And the last one is coherent. That means hold together, something like that. If effectiveness, something that more connection, transition, okay, 3 points. And 1 lack of connection, something. Okay. Connections in the essay or connection to the reader? Yeah, to the. Oh, the essays. Yeah. Oh, the essays. Oh, I'm sorry. Oh, right, from the 3. Okay. Thank you very much. So you mentioned, Ajahn, 3 factors: focus, support, and coherence. And then with a rating from 1 to 3. Okay. Thank you. How about in Chiang Mai? Does anyone there want to share a different kind? Okay, in There's Chiang one. Mai, we've worked as the entire group here, and we identified 4 key areas that we would want to look at to evaluation. The first one is the opinion. Second would be support. Third would be organization, flow, and structure. And the fourth would be relevance. Can you explain why you added relevance in there with the 4th?
The fourth, I think, with relevance, how relevant is this to the audience, to the readers? Does the relevance seems to add value? Exactly. Yes, thank you. It's the connection, right? Yes. Someone going to want to read this. Right. And relevance also then leads to the idea of connection to the audience. Thank you. What I also would like to add to all of this would be, finally, when you're writing feedback, instead of just giving a score, but actually writing feedback would be, do you have a voice? Can we hear it? That is the main point, right? Does the student, is he or she developing a voice of her own, of his own? Not the voice of a news reporter, not like that, or not the voice of my friend, but my voice. So from all of these elements, can we hear this person speak to us using the words that they use appropriately, using the sentences in a way that just flow very well? Is it coherent? Is everything focused? So all of that under the umbrella of voice, right? Voice. And Ajahn here would like to add. One more point that I would like to introduce is we should let our students to do their evaluation. So they have to improve their writing next time. So first of all, self-evaluation first. Yes, indeed. Thank you. Instead of depending on the teacher all the time, can you tell me if it's right? Can you tell me if it's right? Maybe even after, it's all about proofreading, right? After you write it, before giving it to the teacher. But after receiving it, how can I improve, right? Exactly, looking at their work objectively, trying not to be so hard on themselves, because they're students. We're all students. We're always developing. So thank you for bringing that up. Very good point. ค่ะสำหรับฟีดแบ็กเรื่องการประเมินนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ให้มาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับตัวอย่างการประเมินงานชิ้นที่เขียนเรื่อง flooding เนี่ยนะคะทางหัวหินก็พูดถึง3ประเด็นนะคะ reliability นะคะ connection แล้วก็ logic นะคะทางเชียงใหม่ก็บอกว่าจะประเมินใน4ประเด็นนะคะ opinion นะคะ support organization แล้วก็ relevance to the audience หรือว่า connection นั่นเองนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง focus supporting ideas แล้วก็ coherence นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมตอนหลังว่าแล้วก็อย่าลืมว่าให้นักเรียนเนี่ยรู้จักที่จะ self evaluate นะคะคือนอกจากที่ท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่พูดถึง peer editing แล้วนะคะก็เป็น self editing ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็สรุปง่ายๆนะคะมีแค่คำถาม2คำถามนะคะที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะครอบคลุมทุกอย่างเลยก็คือว่าคำถามแรกคือว่าผู้เขียนเนี่ยมีประเด็นนะคะมีประเด็นที่จะนำเสนอไหม Does the writer have a voice of her own นะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยได้ยินไหมนะคะรับทราบได้ไหมนะคะ Can the readers or listeners hear the voice ค่ะ Thank you. So that wraps up our session for today. We didn't get to discuss everything, but I think we discussed quite a lot. And we can continue on the discussion after the session into our classrooms with our peers, with our colleagues, and of course, in the next session. So in your packet are other readings that we didn't read or didn't evaluate, but I do encourage you to read through other students from other schools, very, very different voices from the students. And one thing that we didn't review explicitly, but we were doing it throughout the whole session, was how we can use what we learned from the session into our classrooms. What we gained about writing opinions, writing persuasions, and trying to express that ourselves or having our students do it themselves, and how you can unlock your students' voices. So hopefully we will continue this discussion in the next session. ค่ะก่อนจบนะคะที่อยากให้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีนะคะได้สรุปนิดนึงนะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์เพิ่มเติมของทั้งเซสชันนี้ค่ะเชิญค่ะ Right. ขอบคุณค่ะ Thank you very much. Oh, Ajahn. Yes.
จากเซสชันที่เราฟังกันทั้ง2 ชั่วโมงนี้นะคะเรียนอยากจะขอสรุปสั้นๆเพื่อเป็นลักษณะเป็น implication to our teaching คือจะเห็นว่าในฐานะที่เป็นครูเราคงจะต้องพิจารณากว้างๆสัก2 อย่างนะคือการแพลนที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่จะสอนนักเรียนที่สำคัญก็คือครูอาจจะต้องดูว่าต้องเน้นเรื่องของ text type ว่าขณะนี้เรากำลังอยากจะสอน writing ในลักษณะไหนถ้าเป็นของ persuasive เราก็ต้องนึกว่าเราจะเตรียมตัวเด็กอย่างไรอย่างที่อาจารย์เชพูดถึงเอาสั้นๆแค่ว่าเด็กจะต้อง aware ว่า what do you want to say แล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ย being heard ไหมนะคะคือผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยได้ message ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในฐานะครูเมื่อจะนำไปสู่ห้องเรียนเราก็คงจะต้องแพลนว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเด็กเรายังใหม่เราอาจจะต้องมี focus question หรือ guideline ให้เด็กอาจจะเป็นคำถามเพื่อให้เด็กจะได้คิดตามจะได้ตอบนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เด็กเขียนเนี่ยมีโฟกัสหรือเปล่า organization ดีไหมหรือมี connection ต่อผู้อ่านและ logic ไหมเหล่านี้คิดว่าเราในฐานะครูก็คงจะต้องเป็นผู้แนะนำเด็กนะคะโดยวิธีการหรือกระบวนการก็จะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาจจะมีทั้งแพลนทั้งเรื่องของ peer edit หรือว่าหลายๆอย่างอันนี้คิดว่าในการสอนเราคงจะต้องวางแผนไปไม่ใช่สอนโดยการที่จะให้ผู้เรียนทำไปโดยที่ไม่เข้าใจหลักการนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าครูอาจจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อาจารย์สุริศรีก็มีประเด็นนะคะเพราะปกติเวลาเราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกหัวข้อนะคะแล้วเราก็จะสอนgrammar ที่จำเป็นที่ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จับเขาโยนลงไปนะคะในโลกของการเขียนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะมี focus question นะคะมี guideline นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่าเขามี voice ที่จะมีไอเดียที่จะนำเสนอนะแล้วก็เขาจะ connect ไอเดียยังไงจะ connect กับผู้อ่านอย่างไรนะคะอันนั้นน่าสำคัญมากๆนะคะมากกว่า grammar อีกนะคะค่ะก็คงจะจบเซสชั่นที่4เนี่ยเพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องทักษะการเขียนแล้วก็การประเมินทักษะการเขียนนักเรียนนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าท่านอาจารย์คงได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาประเมินทักษะการพูดนะคะค่ะก็จะขอให้เชิญชวนให้ท่านอาจารย์ส่งนะคะเป็นเทปนะคะหรือมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะมาฟีดแบ็กกันในเซสชันเหมือนกับคราวนี้แต่คราวนี้เป็นงานเขียนคราวหน้าเป็นงานพูดนะคะของนักเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ